namahla sikulekela abagulayo abakhulileyo njalo sikulekela nokuthula emhlabeni wonke. We also pray for those who are affected by COVID-19. Ngiyabuzilika yese lele ndodana lelika moya ongcwele. Amen. Bazalwane bami umusi wenkosi Jesu Kristu lothando lukaNkulunkulu Baba lokuhlangana kukaMangcwele kakubulani lonke. Akube nawe njalo. Bazalwane abathandekayo, isifundo sokuqala kuDeuteronomy chapter 18 verses 15 to 20 sibika ngokuza komprofeti okhuluma ngebizo likaNkulunkulu afakaza ngoNkulunkulu kaqasisi ngendlela abafundisi baleso sikhathi ababefundisa ngaso. Umbiko wakhe mutsha njalo ubeka ngamandla amakhulu. Ilizwi lakhe lilamandla njalo liyasikhulula emandleni obubi obusibusayo. Evangelini uMarko chapter 1 verses 22 to 28 lisitshela ukuthi umprofeti lo nguJesu ongakhulumile izwi likaNkulunkulu enjengalokho okwa kusenziwa ngabafundi. Ilizwi lakhe likhulula abantu emandleni esono. Isifundo sesibili 1 Corinthians chapter 7 verses 32 to 35 siletha isibonelo semfundiso Yesu kuKristu losizo olutsha olulesindiso. Sevirigo eliphilela uthando lokusebenzela abazalwane. Sisitshengisa isibonelo semfundiso entsha. Bazalwane, singaqalisa inkondlo yesidlo senkosi ngasihlolisise inhliziyo zethu sizisole ngezono zethu. Ngiyabonga kuNkulunkulu omninimandla wonke lakini bazalwane ukuthi ngongele kakhulu ngokucabanga langokukhuluma langokwenza langephutha ngecela lami endingakakhulu sibili. Ngakho-ke ngiyabinga mali okusisiweyo waliviriko kokuphela izithunywa zonke zasezulwini labangcwele bonke lani bazalwane ukuba likhulekele inkosi uNkulunkulu wethu. uNkulunkulu omninimandla wonke osawukele ngasikholele izono zethu asipho ukubulawa kulaphakade. Amen. Nkosi siyawukele. Kristu siyawukele. Nkosi siyawukele. Kasihlabeleni udumo.
yenza ukuba sikuthande ngenhliziyo zethu zonke, sithande labantu njengoba ubathanda, sisize abahluphekayo, sicela ngeNkosi yethu Jesu Kristu Ndodana yakho, enguNkulunkulu ephilisekane nawe, ndawonye nomncele, kuze kube naphakade. Amen. Isonto lesine lomnyaka. Isifundo sakuqala kuDeuteronomy chapter 18 verse 15 sisiya ku-20. Ngiza kulivusela umprofeti, ngiza kumbeka amazwi emlonyeni wakhe. Zwanini ilizwi likaNkulunkulu encwadini uDeuteronomy. uMose wathi kwabako-Israyeli, iNkosi uNkulunkulu wenu iza kulivusela phakathi kwabakini umprofeti onjengami. Limlalele yena, lakucela lokhu eNkosini uNkulunkulu wenu eHorebi ngosuku lokuhlangana, lathi, asingabe sisalizwa ilizwi leNkosi uNkulunkulu wethu, singabe sisawubona umlilo omkhulu, funa sife. iNkosi yathi kimi, konke abakucelayo kuhle, ngiza kubavusela umprofeti onjengawe kubafowabo. Ngiza kubeka amazwi ami emlonyeni wakhe, akhulume kibo konke engiza kumlaya khona. Lo ongayikulalela amazwi ami, umprofeti aza kuwakhuluma elizweni lami, uza kuba lecala kimi. Kodwa umprofeti okhuluma ilizwi ngokuziqhenya elizweni lami, engingamlayanga ukulikhuluma, loba ekhuluma elizweni labanye onkulunkulu, lo mprofeti uza kufa. Yiwo la amazwi eNkosi. Kabongwe uNkulunkulu. Ingoma yesifundo, iHubo 95 verse 1 to 2, 6 sisiya ku-9. Siphendula ngoverse 8 sisithi, lamhla lalelani ilizwi layo, lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu. Lamhla lalelani ilizwi layo, lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu. Wozani siyihubele iNkosi kulo idwala lokukhululwa kwethu, kasize phambi kwayo ngokubonga, sihlabele kuyo amahubo. Lamhla lalelani ilizwi layo, lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu. Wozani sikhonze, sikhothame, siguqe phambi kweNkosi uMenzi wethu, ngoba yena unguNkulunkulu wethu, thina singabantu abadlayo lezimvu azelusayo. Lamhla lalelani ilizwi layo, lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu. Lamhla lalelani ilizwi layo, lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu, njengoMose, njengaseMariba, njengasesukwini lwaseMasa enkangala, mhla okhokho benu bengilinga, bengihlola, lanxa babeyibonile imisebenzi yami. Lamhla lalelani ilizwi layo, lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu.
Isifundo sesibili sizasithatha kwabaseKorinte chapter 7 verses 32 kusiya ku-35. 1 Corinthians chapter 7 verses 32 to 35. Lihambe ngokufaneleyo libambelele enkosini. Zwanini ilizwi likaNkulunkulu encwadini yokuqala kwabaseKorinte. Bazalwane, ngithanda ukuba lingabi lakukhathazeka. Ongathathanga ukhathalela izinto zenkosi, ukuthi uzayithokozisa kanjani. Kodwa othethe ukhathalela izinto zomhlaba, ukuba uza kumthokozisa kanjani umkakhe. Wehlukene phakathi. Intombi ikhathalela okwenkosi ukuze ibe ngcwele emzimbeni lasemoyeni. Kodwa umfazi ukhathalela izinto zomhlaba, ukuba angamthokozisa njani indoda yakhe. Lokhu ngikutsho ukuba kube lusizo kini, kungasikho ukuthi ngilivimbele, kodwa ukuba lihambe ngokufaneleyo, libambelele enkosini, lingaphazamiseki. Yiwo la amazwi enkosi. Abonge uNkulunkulu. Ukuhlokomela ivangeli. Aleluya, aleluya. Haleluya, haleluya. Abantu ababehlezi ebumnyameni bakubonile ukukhanya okukhulu. Lababehlezi elizweni lasethunzini lokufa, ukukhanya kuphumelele kibo. Aleluya. Haleluya, haleluya. Inkosi kebilani Ayibe nawe njalo. jwanini ivangeli elingcwele likaJesu Kristu njengoba libalwe nguMarko. Udumo lwabekwe Nkosi Yesu Kristu. uMarko 1 verse 22 sekuma 28. uJesu labafundi bakhe bangena eKapanawume. Kwathi masinyane ngeSabatha wangena esinagogeni wafundisa. Abantu bamangala ngokufundisa kwakhe, ngoba wabafundisa enjengolamandla kungenjengababali. Kwakukhona esinagogeni labo umuntu wayelomoya omubi. Wamemeza wathi, "Silani lawe Jesu waseNazaretha, uze ukusikubisa na? Ngiyakwazi kuba ngubani, ungongcwele kaNkulunkulu." uJesu wamkhuza wathi, "Thula uphume kuye." Umoya omubi emhlukulusa ekhala ngelizwi elikhulu waphuma kuye. Bamangala bonke baze babuzana bathi, "Kuyini lokhu? Ikufundisa okutsha, ngoba ngamandla uyalaya labomoya ababi bamlalele." Lwahle lwanda udumo lwakhe kulo lonke ilizwe laseGalili. Iwo la amazwi evangeli elingcwele. Yesu Kristu. Salubonani bantu bakaNkulunkulu. Linjani?
Namhlanje kulisonto lesine lomnyaka 2021. Isikhathi se-COVID 2019. Isifundo sisibonisa ngoMeseya othenjiswayo olelizwi elilamandla okumele alalelwe. uPawuli ongcwele uqonqozela ngoba ongcwele okupheleleyo ekusebenzeleni inkosi lokuyikhonza ngokupheleleyo, kungaba ngabapristi, kungaba izidelamhlaba kumbe abatshadileyo. Kulo msebenzi uKristu watshengisa amandla akhe namazwi akhe langezenzo njengekhethiweyo wenkosi. Ngakho-ke uKristu Jesu njengamaKristu siyanxuswa ukuzinikela ngokupheleleyo kuJesu Kristu onguye umninimandla wonke. Bantu bakaNkulunkulu, liyakholwa yini ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lilamandla okulikhulula njalo liguqule lempilo zenu na? uJesu ekhuluma wakhuluma ngamandla angafaniswa lomunye umuntu. Abafundi balesi sikhathi basekela imfundiso ngebalo yayikhona ngaleso sikhathi. Abaprofeti babe khuluma njengezithunywa besithi inkosi yithi, the Lord says. Kodwa uJesu wayengadingi isisekelo, wayelamandla yena ngokwakhe. Ilizwi likaNkulunkulu uqobo labo moya babi babemlalela. Bazalwane, ukholo lusebenza ngothando lokubekezela. St. Augustine says, faith is mighty, but without love it profits nothing. The devil confessed Christ, but lacking charity, it availed nothing. They said, what have we to do with you? They confessed a sort of faith, but without love. They were devils. uAugustine ongcwele wathi, ukholo lukhulu kodwa na lungela uthando luyize ngeze. Amadimoni babemazi uKristu kodwa bemesaba, babengamamukeli besithi silani lawe thina. Baphuma ukumazi kodwa bemamukeli ngoba bengomoya ababi. Ngakho-ke bazalwane babathandekayo, ukholo lulamandla nxa lungela uthando. Ngasingavula 1 Corinthians chapter 13, incwadi kaPawuli kwabaseKorinte sokuqala. Imibhalo isitshela ukuthi ukholo lweqiniso lusebenza ngothando. Ngasingavula kuGalatia chapter 5 verse 6. Langethemba ngasingavula
kuRoma chapter 15 verse 12. Ukholo lwethu lweqiniso luchatsiswa luthando olusisondeza ekulungeni okuNkulunkulu uqobo lakumakhelwane wethu odalwe ngomfanekiso kukaNkulunkulu uqobo. Ngavula kuGenesis 1 verses 26 to 27. God created us in his likeness and in his image. Faith must be nourished with the word of God. Faith is both free gift of God and a free assent of our will to the whole truth that God has revealed to us through his Son. Ukholo kumele liqaliswe ngelizwi likaNkulunkulu. Ukholo lwesipho sikaNkulunkulu. Lwesipho sokwazi iqiniso nguNkulunkulu. Siphile sikhuleke. Siphikelele okholweni sifike ekugcineni kumele sazi ilizwi likaNkulunkulu. Ngakho ke bazalwane bami abathandekayo, inkosi isehlisela umoya ongcwele ngehliziyo ongcwele ukuthi ingqondo zethu zikhule okholweni ukuthi sizwisise uthando lwayo ngasingemukela silethemba ilizwi likaNkulunkulu njalo silesifiso sokwenza okuqondileyo empilweni zethu. Bazalwane bakaNkulunkulu, njengoba lamhla sikhuleke lamhla isikhathi se-COVID-19, ngiyalifisela libe lilanga lesonto elibusisiweyo, lihlale libusisiwe. Amen. Ngasi vumeni ukholo lwethu.
all things remain. Do you believe? Yes, I believe. He also saved us all. Do you believe? Yes, I believe. From heaven he came to earth. Do you believe? Yes, I believe. Yes, I Ngasikhulekeni kuNkulunkulu ngokuzimisela langethemba elikhulu. uNkulunkulu Mnimandla wonke, phana abatshumayeli bakho amandla kaMoya oNgcwele ukuze bafakaze ilizwi lakho bengesabi. Nkosi silalele, Nkosi silalele ngomusa. Akusiphe izulu lokudla okwaneleyo. Nkosi silalele, Nkosi silalele ngomusa. phana ukuphila okulaphakade abazalwane bethu abasitshileyo isikhathi se-COVID-19. Nkosi silalele, silalele ngomusa. Ngasilethe nesikhalazo kuzolinkosini.
Baba Thixo somandla olomusa lothando, siyakubonga leli langa lanamhlanje othe wasipha lona. Sibonga ukugcinwa Nkosi yami. Sikhulekela ngalikuseni imuli zethu. Sikhulekela abagulayo ezibhedlela lasezindlini labasemajele. Sicela Baba uqhubeke usigcina ngomusa wakho lothando lwakho. Nkosi silalele. Nkosi silalele ngomusa. Nkulunkulu Baba, sikhulekela ibandla lethu elikatolika. Sibeka phambi kwakho abapristi bethu, amabishop, upapa, izdelamhlaba, labo bonke abasebenzela ukukhuthaza ilizwi lakho. Usenze thina ezigabeni zethu, ezimulini zethu, senelise ukuthi sichumayele ivangeli ngokupheleleyo ngalesi sikhathi sobunzima esikiso ese-COVID-19. Nkosi silalele. Nkosi silalele ngomusa. Nkulunkulu lesihawu esingapheliyo, sisize sikhumbule konke osenzela khona. Singavumi ukwehlukaniswa nawe, wena owasithanda ngothando olungapheliyo. Sicela ngoKristu Inkosi yethu. Amen. Bazalwane khulekani kuba mhlosi wethu, wamukele uNkulunkulu Baba mnini mandla wonke. Nkosi kamukele umhlabiso lo ezimini zakho, ukuze kuzulayo libongeliswe lokuba sithole usizo thina lalo lonke ibandla layo elingcwele. Nkosi uNkulunkulu wethu, ake wamukele ngentokozo lezi zipho esizethula kuwe, njengesibonakaliso sokuzinikela kwethu kuwe. Usenze zibe lisakramente elisilethela usindiso lwakho. Sicela ngoKristu Inkosi yethu. Amen. Nkosi kabelani, phakamisa nenhliziyo zenu. Siphakamisele enkosini. Ngasibongela Inkosi uNkulunkulu wethu. Ufanele ulungile.
ngempela kufanele njalo kulungile kwangesikhathi zonke. La sezindaweni zonke sikubonge Baba uNkulunkulu somandla, simakade ngoJesu Kristu inkosi yethu. Wathanda umhlaba kangaka waze wathumela indodana yakho kuba ibe ngumsindisi wethu. Wathanda kuba layo ibe ngumuntu sengathi yehlukane lathi njengokungabi lasono, ukuze sitshengise indlela yokukukhonza lokukuthokozisa ngayo. Izipho zomusa wakho esazilahla ngenxa yokungalaleli kwethu, zabuyiselwa kithi ngenxa yokulalela kwendodana yakho. Ngalokho-ke sihlanganyela lesithuna zasezulwini ndawonye labangcwele bonke, sibule ubukhosi bakho sisithi, ungcwele, 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 Nkosi uNkulunkulu wamaxuku, Yesu lomhlaba, ngcwele ubukhosi bakho. Hosana kweliphezulu. Ubusisiwe wozayo unikezele Nkosi, hosana kweliphezulu. Ngempela ungcwele Nkosi ngumthombo kwabungcwele bonke. Ake uthumele umoya wakho, ungcwelise ngayo izifo lezi, usiphelele zona zibe ngumzimba legazi lenkosi yethu uJesu Kristu. Owathi ngaphambi kokubanikela kumfeni ukufa, akuvume nentando yakhe, wathatha yesinkwa, wabonga, wasehliphula, wasipha abafundi bakhe esithi, thathani lonke lidle, lokho kungumzimba wami ozanikelelwa lina. Sebedlile wathatha inkezo ukuba kanjalo, wasinika abafundi bakhe esithi, thathani lonke linathe, le inkezo igazi lami, igazi lesivumelwano esitsha singakuphela, elizachithwa ngenxa labantu bonke, ukuze izono zithethelelwe. Yenze lokho ningikhumbule ngakho. Bazalwana, sivumeni imfihlakalo yokholo lwethu. uKristu wasifela, uKristu wavuka, uKristu uzakuya njalo. Baba, ngokukhumbula ukufa lokuvuka kukaKristu, siyethula kuwe lesi sinkwa esiphilisayo, lale nkezo esindisayo. Siyakubonga wena Nkosi, osenze sifanele kuma phambi kwakho sikukhonza. Siyakuncenga Baba ukuba thina sonke esamukela umzimba legazi likaKristu sihlanganiswe ndawonye ngumoya omngcwele sibe munye. Nkosi, khumbula ibandla lakho lisemhlabeni wonke, usibe sonke uthando kuye sibe munye lo Papa wethu Francis, lo Bishop wethu Archbishop Alex Thomas, labo bonke abasesikhundleni sobupristi. Akukhumbule abazalwane bethu bonke abalele ekuphumuleni belethemba lokuvuka njalo, bangenise engazini labo bonke abafa belobuzalwane nawe. Siyakulela thi sonke silapha, usenze sifanele ukuphila kulaphakade ndawoni lo Mari iviliko nina kaNkulunkulu lo Josepha umngcwele, kanye labapostoli labangcwele bonke abenza intando yakho ngesikhathi zonke. Angade singabonga labo, sikudumise nendodana yakho
uJesu Kristu. Ngayo Kristu kanelayo kuyo Kristu uthula lonke udumo lobukhosi wena nkulunkulu wasomandla ndawone lobongcwele kuze kube laphakade. Amen. Silalela ilizwi lesifiso somsindisi wethu, sikhuleka ngokuthemba sisithi, Baba wethu osezulwini, aludunizwe ibizo lakho, kawoze umbuso wakho, intando yakho ayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Siphe lamhla ukudla kwethu kwansuku zonke, usitholele izimo zethu njengalokhu lathi sibakholela abazinayo thina, ungasiningesi emilongweni kodwa usindise ekubini. Sisindise inkosi ebubini bonke, usiphe ukuthula ngalezi nsuku zethu, sisize ngesiyalo sakho, usikhulule emandleni yesono, usivikele enkathazweni zonke lapho sisilindele ngethemba nangezembulo ukuze kwamsindisi wethu uJesu Kristu. Ngoba umuzumo wakho lamandla lobukhosi kuze kube nini. Nkosi yethu Jesu Kristu, wena wathi kwapostoli bakho, ngilethele ukuthula, ngilipha ukudla kwami, ungakhangela izono zethu kodwa khangela ukukholo kwabandla lakho, usiphe ukuthula lokumane nakho simosini wakho lapho ahlezi khona ubusa kuze kube laphakade. Amen. Ukuthula kwenkosi kakubelani kokuphela. Akube nawe njalo. Bazalwane, kasibonakaliseni ukuqhelelana lokuthandana kodwa uKristu ngokuqhawulana. Mfana kaNkulunkulu, Wena ususa izono zomhlaba, sihawe. Vana kaNkulunkulu, wena ususa izono zomhlaba, sihawe. Vana kaNkulunkulu, wena ususa izono zomhlaba, siphe ukuthula. Nkosi yethu Jesu Kristu, ngothemba uthando lesihawu sakho siyamukela umzimba lakho. Ungasilahli ngenyawo ungafanele kwethu kodwa usibele impilo yomoya nomzimba. Khangelani nansi mana kaNkulunkulu, yona esusayo izono zomhlaba, babo sisibe laba ababeziweyo esindweni senkosi. Nkosi, ngifanele ukuba ngamukele, khuluma ilizwi lodwa kusile mphefumulo wami. Angathi umzimba kaKristu ngikuphila kungapheliyo.
Ngasikhulekeni Nkosi uNkulunkulu Baba usinika amandla ngesipho sakho ngesidlo esingcwele siyakubonga ngale sisidlo yenze kuba ukukholwa okuqotho kukhule emhlabeni wonke kusilethele usindiso olulaphakade sicela ngoKristu inkosi yethu amen. Inkosi kebelani ayibe nawe njalo. ngale kusise alinonoloza uNkulunkulu omnini mandla wonke wese lendodana lomoya ongcwele Amen. hambani ngokuthula kukaKristu abongwe uNkulunkulu.